Donc on va commencer par des textes de Cole. Et tout d'abord, je vais lire des extraits en français, évidemment, de Gravesend, le dernier livre de Cole. Des extraits qui sont parus dans la revue Vacarme et traduits par Virginie Poitras. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui. D'accord. Voilà. Un fantôme atténue. Un fantôme atténue la frontière entre l'existence et le lieu, devient le lieu d'existence des murs, et ainsi la maison se retourne dans la neige. Et pourquoi le fantôme a l'architecture d'une tempête? L'architecte démolit pièce après pièce jusqu'à ce que le son s'arrête. Un fantôme fait partie d'une troupe, des temps, ancre à la dérive dans la baie, même quand un bateau ou une maison s'en va dans le brouillard, te demande à voix haute. J'étais au téléphone quand la porte d'entrée s'est ouverte. Je ne pouvais pas la voir de là où j'étais assise, mais entendais les feuilles tomber dans le hall. Je me suis levée, j'ai fermé la porte, et le téléphone continua de lui-même. Porte. Il émergea de l'embrasure de la porte, elle sortit du miroir, il apparut tout simplement, je me suis retournée et elle était là, sur l'âtre, le tapis, les escaliers. Les fantômes ont toujours l'air d'être seuls, ce qui veut dire qu'ils sont visibles un par un, et puis le champ s'agrandit là, dans la pièce, où un vaste plateau à travers le vent, tendant sa main, elle arriva du jardin, et tendit sa main qui semblait dire « prends-la », indiquant le petit objet s'y trouvant, qui se révéla être une dent. Le fantôme est en lui-même. Le fantôme est en lui-même une frontière. Est-ce qu'il se distingue entre le passé et l'après qui est sans fin, et qu'un fantôme lui-même ne peut être plus âgé que n'est un enfant mort, qui est instantanément, que n'importe lequel d'entre nous ne sera jamais, plus largement une tendance récurrente, qui est elle-même une horloge qui arrête, ce cerclant sans fin, qui trace un cercle là dans la poussière, sur le sol, où la lumière esquisse un sablier, réapparaît encore, le revenant, mais non le temps semble circulaire seulement à ceux dans le cycle du soleil, quelque chose de la gravité qui, pendant qu'une longue ligne étire les rangs du cœur, tu sais qu'ils ne peuvent pas dévier, ou peut-être la notion de temps cyclique vient de la Terre sphérique. Si tu vivais partout ailleurs, tu ne les reverrais plus jamais. Du temps, histoire. Du temps d'Augustin, c'était plus vraisemblablement les vivants qui se tendaient pour toucher, mais rien, ayant le cœur brisé. Les morts étaient connus, comme connaissant tout suspendu au milieu de l'histoire, et elle se réveillait, étirant ses bras si loin qu'il lui faisait mal, et les morts restent toujours indéterminés et froids. Et Augustin dut leur dire non. Et Dieu est lent, et le visage que tu vois à la fenêtre est le tien, de très loin. C'est à cela que ça ressemble d'être mort. Augustin alla jusqu'à écrire un essai intitulé « Comment aider les morts » qui tenait une bougie dans la main en flammes quand le berceau éclata en neige. Celui qui fait référence aux morts comme ceux étant en forme et qui lance une tournure « et bien que je n'y crois pas », commence une multitude de contes de l'époque victorienne, ni le doute est une forme revendique, le seul fantôme est celui de l'amour, il revient plus pâle qu'un fantôme est un trou dans le ciel, un fantôme est une suture dans l'esprit, un soupir visible de cellule en cellule, un fantôme se retourne dans une pièce étroite, prenant un bocal sur une étagère et ouvrant le soleil. Si le cheval était blanc et la colline verte s'offrait à la vue, un animal, la lampe de n'importe quel paysage ou l'angle de la lumière, incidence est un index,
et la barrière grise de l'autre côté, ou n'importe quel animal en grande partie domestique, un grand chien blanc, par exemple, sortant de l'océan seul, serait alarmant, avec sa tête sur ton genou comme une fenêtre. Allez, une fois, dans une maison en flammes, une fois dans les pensées, comme ils se retournent dans le hall, ils étaient un foyer, nous nous sommes retrouvés, un clou battant dans le vent. Souviens-toi d'un qui te hélait du haut de l'escalier, là nous vivions, c'est ce que n'importe qui aurait dit. Pourquoi nous retrouvons-nous de nouveau dans une maison, demandes-tu? Les morts ne vivent-ils pas dans le ciel, juste au bord, une maison, est une bougie au bout d'un hall, est une allumette éteinte parce que tu la regardais, la maison est une bougie au bout d'un hall, une allumette, ne penses-tu pas qu'une bougie, même éteinte, diffuse une chaleur qui provient du fait qu'elle soit blanche. Parfois le fantôme surgit avant que le corps ne disparaisse et le souffle qui blanc, un jour prochain, il y aura des murs où la maladie peut être la raison et fait ramper le fantôme à l'intérieur, une maladie vive, quand les yeux s'en vont, et le fantôme se promène en te ressemblant, et nous parlons tranquillement, et elle parle de choses, je me rappelle que tu disais, mais à ce moment, elles étaient hors de contexte et n'avaient aucun sens, et maintenant je regarde dans la pièce qui se tient, et je traverse la pièce les yeux fermés. Maintenant, je vais lire en anglais. Et c'est un texte, et je suis sûre que c'est déjà clair, mais c'est un texte sur des fantômes. Sometimes the ghost. Sometimes the ghost arrives before the body is gone, and the breath which will one day white there will be walls, or illness may be the cause, and cause the ghost to crawl up inside, a bright illness, when the eyes go, and the ghost walks around looking like you, and we talk quietly, and she says things I remember you're saying, but at the time they were out of context and made no sense. And now I look around the room that fits, and I walk across the room with my eyes closed. If the horse was white, and the green hill opened out, an animal, the lamp of any landscape, where the angle of incident light is an index, and on the gray ridge, on the other side, any animal so largely domestic, a large white dog, for instance, coming out of the sea alone, would be alarming, with its head in your lap like a window. A ghost. C'est curieux d'entendre ces traductions parce que quelques des poèmes ont changé beaucoup. Et celui-ci, c'est a ghost erodes the line between being and place, becomes the place of being time, and so the house turns in the snow, is why a ghost always has the architecture of a storm. The architect tore down room after room until the sound stopped. A ghost is one among the ages at the edge of a cliff, empty sails on the bay, even when a ship or the house moves off in fog, asks you out loud to let the stranger in. Et le titre Gravesend, c'est après la ville en Angleterre. The name Gravesend it's named after the town in England where many people emigrated from England because it's the closest
seaport to the end of the Thames, so you can get into the channel really quickly. So I've always been fascinated by the name and by the fact that it functions as kind of a swinging door. People would leave, and probably in the 16th, 17th, 18th century, 19th even, would probably never see England again. So it really is the end of one life and the beginning of the other. So it seemed to encapsulate that question of, is the grave an end, or is there an end to the grave? And there's a few poems in the book called Gravesend, and this is one of them. Gravesend. My ended grove, my threaded shriek, drawn along by swans straining at the same. Did you fall off the edge, and which home carved from an egg? As if a little trap door suddenly spread through every room, ever this ready, the dead are hauling a circus behind them in flames. Le deux derniers poèmes. Who walked across water, who gathered there over a gathering mist is a migration. They went down just off the coast, and sometimes almost an army balanced out there on the waves, but in rags and flagrant in wind. Legend claims that on calm nights you can hear their footsteps from the cliff, a soft howl. The children are wading out past the horizon. He was sailing alone, returning late, when he saw an army of children dressed in rage, walking over the sea on their hands. The ghost orchid actually exists, the proper name of an excised space, a suddenly arboreal egret in pieces, the entire choir in an instant of amnesia, sang a tune my 4-year-old sings that he calls his angel song. It's composed of the single word window over and over. The dead, unlike us, do not live alone. Et puis je vais changer de projet et lire quelques poèmes d'un projet Entrée, et c'est après des paysages vus à travers des fenêtres d'un train. Et en même temps, j'ai pris beaucoup des photographies aussi à travers la fenêtre d'un train, et je vais vous montrer quelques-unes derrière moi. Bon. It's a new project that I'm working on at the moment, and they're landscapes seen outside a train window. And at the same time, I was taking pictures of the trees. And the ones taken on a TGV, the fast train, came out much more interesting. So I think almost all of these are taken on the fast train. The light is an accident because the trees are old. So, and without wind, with grain, orchard grain on light, orchard lined the heart. A spire passes, standing for it, bare the forest, the fan that opens, the village made by hand. And another stand of trees, of hay in rolls in fields, is lost until time thins, in every distance is sieved, and moves off slowly, a long thin line that trains the eye, a line of hills as it pulls away. Shore as it pulls away, as it lakes, as it ponds, as its animals flow, all cream, the gray sky, hundreds of gray, sky of 1,000, there's peace beneath trees, and if the trees line the banks of a stream down sun in little coins, a bigger town, a church too big for its hill, and cow after cow easing out the slope. Therein lies the calm, and more little sun goes on among selves. The window is the open train, open now on whiter air, other measures drift. Quick the lost, and how the window fast, how the green comes back, unnumbered, strong. Sweep the green off sky, far name lies on fair, holding fair, the stone wall unwound, what green does to rain. Wind unfurl or slip,
across the world drop, the evening fall. If light there is, it shrinks its hand, its haul. Throw it into vast, how gone a field could go, on, done not by the wild and so on, so the home in fall is one, here hauled out and flung. A single ray of light, driving straight, and is the field. It dives into a field where many are buried. It buries us on. A train across open land opens night. A train lands all night across an open field. It is summer, and so the reflection from the opposite window is almost as sharp in the dark as the view out there, getting darker, where a stone wall winds up a hill and quietly diminishes precisely according to the laws of perspective and then falls more. Light runs aground, berries in the wheat, old birds, birds done a small. Word comes back and we're not whole. Flung again as only a view, another ancient wall cuts a crevasse in the bone, all the time, all the wild, in quietly flowering cloud. Grasses open under cattle, out like somewhere on that lived. Trains pass behind a screen of small trees, spend their lives tree blind and tree gloved, small things that grow undone. And outside it will, and it alone holds, white explodes. This late in flower, the single is its pieces. Nothing is so white as that seen almost dark, almost in darkness, addresses us in plural and on. A great sweep replacing space with tact, it, in wavering, paces a landscape to almost a landscape anchored, stayed, said held, small hand by the tree, by the things that move more slowly than trees. There once was a church, there once was a steeple. These things fall into landscape, and then there were none. Canal across one white bird, go on, and so it goes. All my pieces thusly single. Horse beside a river, they lovers, they onward, and so next is a field. You could have guessed it, you could have painted it. You are painting a long line of horses, end to end, or something farther on. And orchard on. There's a great plain, if trees can count, and they can. One more house built before, fallen down, the falling on. One more canal, the size of a thumb. And the great plain, a single way, trees take over a meadow. All that walking, scar the throng. One more station without a name. Name the call. I heard something call. One, if animal. And horses once more. A plain is cut by a rivulet. A house stands alone in a field. A white cow stands alone in a field. A white horse stands alone among trees. A line of trees stands alone. Will not this town, will off again into what's blind, will say of I, and that so far, strikes a far thing, a small thing. A thing at this distance becomes distance alive all alone. Et maintenant, on va changer vers Suzanne. Et je vais commencer en lisant quelques textes de le nouveau livre, le plus grande aberration, en anglais. Parce qu'il y a des gens dans la salle, je pense, qui n'ont pas le français, et comme ça, ils peuvent avoir une idée de le travail de Suzanne. So I'm going to read a few pieces of Suzanne's latest book in English so that anyone who doesn't have French will have an idea of Suzanne's work. So again, this is from La plus grande aberration.
Just by going outside, the dog will find a stick, single and double, to be used in various ways for looking at the world. It's a toy, or perhaps an optical fiber. Nature is another one, magic and transfixed. A branch cut off, finished, a Y-shaped wooden antenna that turns and then rises and falls when it gets close to water. And if you plunge right in, above, below, and bent, reason straightens it out again. You see inside the superflux and reflux a gorgeous maelstrom forming around it, perfectly made for the measure of all things, a bizarre experiment. Like the one the ant makes who takes it for a country path, or that of the walking stick who became one, a stick, or else a twig, and falls into a deep sleep. He plays dead, eyes blank, fixed, and turned like those of a statue, turns on a small light in the middle of his blind room. He looks for one thing and finds another. You can't wake up until the eyes come back, or to have a stick at your fingertips, a vacuum tube, and the matchstick man dances a ballet with ongoing astonishing effects and sings the great poem of ligaments and joints. He follows the lines of shadow that draw a figure on the wall as on a blackboard. He's nature's scribe, magic and transfixed, who dips his pen in here and there, in paint, in wax, in clay, a true toy, a super optical fiber. Eyes empty, open, sleeping or dozing, the spirit wanders between things or behind, the lovely silhouettes, that's where they're found. It slips the length of the lines, so you come back as furtive and fleeting figures in a vague distance. An optical stem that touches sun and stars, it sees more than anyone has ever seen. Like the composite eye of a fly, a hemisphere equipped with an excellent lens that gives it a panoramic view of the world. It knows it all. There's no unknown that it doesn't know, clinging to a window pane in the shadowy corridors, on the banks of canals, poised on a flower or on a slip of paper, half concealing the attribution. Iacco bar Vigenis P. 1495. Empty eyes. Luca always sees more than is seen, the visible recto verso, the objects at his fingertips, yet without dimension or precise location, the line of flight, the horizon. He dreams and invents, yet says nothing, sleeping or dozing, a little like an insect, mute and blind beyond 6 feet. If they succeed, it will begin to move and even to turn. The astronomical table of the largest aberration of the fixed stars in longitude and latitude, Luca and his detached shadow, both from the same side. They stand there listening and covering all the globes one after the other. It's covered with tools and figures, with books open and shut, which could also be a picture, antiquely beautiful, a basket of rotting fruit, of dry bread and dead leaves. It's the true still life. The sky high and the earth low. Between them hangs a lovely prism, half filled with water, like the balloon of the soul, a constellation that falls back down to the table, the only one to strike the right height. You'd almost say a small solid in the form of a flying saucer, the hollow bone that defies all the laws of weight. Luca, expression blank, just put an end between a mind and an idea, or between the world and himself, a magic trick well turned, his finger pointed above his ventriloquent plaque that has some pretty good, shocking things to say. Je ne sais pas. Oui, merci. C'est ça? C'est celui-là?
Attends, enlève celui-là, parce que parfois c'est vraiment une Ah, d'accord. on le comme ça. Et normalement, le mien, on va bien. Non. Clique dans le fil. Clique là. Bien.